This screen is visible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Fine. चलो अपने last lecture we have already Yes, sir. discussed. Okay, fair enough. We have already discussed the law of parallelogram in the last lecture. Yes or no? We have already discussed this theorem. Yes or no? Yes, sir. Okay, I think derivation is also complete or no? I think derivation is also completed or not? This derivation is completed or not? Please confirm me. Yes, sir. Chalo, fine. Let's see example. Not pen line बैठा छो? Rough not pen line बैठा छो बता? Yes, sir. Okay, fine. Example તમારે જ ગણવાનો છે, બરાબર? હું હિન્ટ આપીશ, તમારે ગણવાનું છે. Okay? ફાઇન ના? Yes, sir. ચલો, data વાંચો શાંતિથી. Determine resultant of two concurrent force. Now, first of all, see our theorem. What is the statement? If two forces acting simultaneously on a particle, that means this theorem is applicable for two force only. Yes or no? Yes, sir. Law of parallelogram is applicable for only two force. બે થી વધારે force માટે applicable થશે નહીં. એગ્રી છો બધા? બરાબર ને? એટલું ક્લિયર? Yes, sir. ચલો, fine. Now, just see the figure. Which kind of force we have applied? કેવા પ્રકારના forces આપણે apply કરેલા છે? Just see the figure during the derivation of the theorem. Just tell me. We have learned the force system. Yes or no? We have already discussed force system. Yes, sir. એમાંથી કયા ટાઈપનો ફોર્સ અહીંયા એપ્લાય કરેલો છે આપણે જણાવો ચલો. Can anyone tell me which kind of force we have applied here? Coplanar non-concurrent. Why non-concurrent? What is the concurrent and what is non-concurrent? ચલો પહેલા એ રિવાઇઝ કરીએ. Which kind of force? Sorry, concurrent, sir. Origin from origin. બરાબર. Yes, can I say that this theorem is applicable only for concurrent force system? Yes or no? Yes, sir. So first condition is that your force must be a concurrent. Is it clear? Second condition is that we have only two force, not minimum, not maximum, only two force. બે forces તો જ apply થશે. Is it clear? એટલું clear છે? Please confirm me. ખબર પડી કે ના પડી? બોલતા રહેજો હો, વચ્ચે તો મને ખબર પડશે, નહીં તો પછી અહીંયા હું તો મશીનની જેમ અહીંયા ચાલશે. બરાબર? આટલું ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. તમારે ચેટમાં આન્સર આપો, ચેટમાં પણ આન્સર આપી શકશો. ચેટમાં આન્સર આપો, તમારી જોડે માઇક રાઇટ્સ છે. ઠીક છે, ચાલો, કોઈ વાંધો નહીં. ફાઇન. ચલો, before starting example, basically we have a two type of the force. One is a compressive force. Compressive force. Second is a tensile force. Can anyone tell me which kind of force is known as a compressive and which kind of force is known as a tensile? કોઈને ખ્યાલ છે? Compression force and tensile force. કોઈને ખ્યાલ છે? Which kind of force is known as a compressive force and which kind of force is known as a tensile force? Can anyone give me answer? કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ફોર્સ કરીને કમ્પ્રેસ થાય તો એ ફોર્સને કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ કહેવાય. Yes, બરાબર છે. એટલે જે આપણે જે ખેંચી દઈએ બાજુ વ્હીલ સાઈડમાં Okay, એ ટેન્સાઇલ ફોર્સ. બરાબર છે. ચલો હવે આપણે એને ટેકનિકલી જોઈએ. Your answer is right. Your answer is right. Okay. But to define a compressive force and tensile force in a sketch, there is some different methodology. Okay, we will discuss here now. Just a minute. Chalo, fine. Suppose this is a point. One condition is like this. Okay, this is the case number one. હું નીચે કેસ નંબર 2 ડ્રો કરું છું.
now tell me from case number 1 and case number 2 which kind of condition is a tensile and which kind of condition is a compression. Tell me, chalo. First condition is tensile and second compression. What fariwar? First is tensile Yes. and second compressive. Okay, બીજા સ્ટુડન્ટ્સ મારા બધા જોડેથી આન્સર જોઈએ છે, not only from one student. 7 અને 7 સ્ટુડન્ટ જોડેથી આન્સર જોઈએ છે. Please give me answer. Yes, sir. First force is a tensile. And second force is a compressive force. ચલો fair enough. આટલું તો તમને ખબર પડી ગઈ. હવે મારે આવી રીતે યાદ નથી રાખવું, પણ એક સેન્ટેન્સ ફોર્મમાં યાદ રાખવું છે, લોજિકલ ફોર્મમાં યાદ રાખવું છે. તો કોઈ કહી શકશે શું લખી શકાય? This is your joint and this is your force. This is your joint and this is your force. Can anyone tell me? હું તો કહી શકતા તમને. વિચારો, ચલો થોડુંક વિચારો, હું આન્સર આપીશ. Okay, chalo. Now in first case, can I say that your force is acting away from the joint, yes or no? Yes. In second case, can I say that your force is acting towards joint? Your force is acting towards joint, yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. First case, your force is acting away from the joint. Force is acting away from the joint. Okay, and second case, your force is acting towards joint. Yes or no? Please confirm me. So now, can I say that if your force is acting away from the joint, such kind of forces are known as a tensile force. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And if your force is acting towards joint, such kind of forces are known as a compressive force. Is it clear or not? Please confirm me. Is it clear or not? Yes, sir. આટલું ક્લિયર છે? આટલું ક્લિયર છે? ડેફિનેશન લખવાની જરૂર છે કે યાદ રહેશે? Yeah, right. યાદ યાદ રહી જશે ને, કેમ કે મેં અહીંયા ક્યાંય નોટ ડાઉન નથી કરી. તમને જરૂર લાગે તો નોટ ડાઉન કરી લેજો. હું તમને રેકોર્ડિંગ તો શેર કરીશ જ, બરાબર? એમાંથી તમારે નોટ ડાઉન કરવું જ પડશે. ક્લિયર? ચલો ફાઇન, ફેર ઇનફ. Yes. નાઉ હવે આ બધું રિમૂવ કરું છું, ચાલશે ને? બધું રિમૂવ કરી દઉં છું. કરી દઉં Okay, રિમૂવ. sir. Okay, just see our theorem. Which kind of force we have applied now? ચલો હવે મને એવું કહો, હવે આપણે અહીંયા આપણા થિયરમના ડેરિવેશનમાં કેવા પ્રકારના ફોર્सेस એપ્લાય કરેલા છે? આપણે હમણાં જે ડિસ્કસ કર્યું એમાંથી કોઈ કન્ક્લુઝન નીકળે? ચલો તમને ખ્યાલ જ છે, તમને આવડે છે. થોડુંક વિચારોનો આન્સર આપો મને. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ ગિવ મી આન્સર. આપણે આમાં કયા પ્રકારના ફોર્સ એપ્લાય કર્યા છે હવે મને કહો. ખબર પડી કે ના પડી? આર યુ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? શું કહો છો? સોરી, નોન કોન્કરન્ટ. નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ ક્યાંથી આવ્યા? કોન્કરન્ટ જ છે, બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ જ લાગે છે. Coplanar One is concurrent. one is a coplanar is clear. चलो coplanar is clear. Second is a Concurrent. concurrent and tensile one. खबर पड़ी कि ना पड़ी? Are you able to understand? We have assumed that our forces are coplanar, concurrent and tensile one in nature while derive the theorem. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Is it clear? Please confirm. Yes, sir. Fine. So now, if I want to apply this theorem, my conditions of forces are which kind of conditions will be there? Your force will be a concurrent and nature of force will be a tensile one. Yes or no? તમારા force નો nature tensile હોવો જોઈએ. આટલું clear? Yes, sir. ચલો now,
before starting this, suppose this is a wall. ना एक मारे concept हमने समझाओ. This is your wall, and I want to apply force on this wall by the tennis ball. Okay, I want to apply the force by tennis ball. So can I say that if one person is standing here and throw the ball here and apply the force, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Same person will be standing here and can apply the force, yes or no? Yes, sir. So as per this, can I say that can I able to extend direction of force up to infinite extent? અહીંયાથી અહીંયા પણ extend કરી શકું છું. એક લોકેશન પરથી બીજા લોકેશન પર extend કરી શકું એવું કહી શકાય without changing its magnitude and direction. Are you getting my point? Sir. ખબર પડ્યું શું કહેવા માંગુ છું? This is the characteristics of force. We have already discussed direction, point of application, and magnitude. Yes or no? Okay. So now આની આપણે application numerical examples માં કરવાના છીએ. ચલો, fine. Just read the data. Determine resultant of two force. Determine resultant of two force. Two concurrent forces. 100 kilonewton compressive. ચલો, first force કયો આપ્યો છે? 100 kilonewton compressive. Second force and 80 kilonewton tensile. 80 kilonewton tensile. Acting at a point, that means your force is a concurrent, yes or no? Acting at a point that means your force that means your forces are concurrent, yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. એમાં તમને એવું કહી દીધું કે ભાઈ તમારા forces concurrent છે અને બે force છે. So now I am able to apply law of parallelogram. Now angle between them 60 degree. ચલો પહેલા sketch draw કરવાનો try કરીએ. Sketch તમારે draw કરવાનો રહેશે. Now as per discussed in theory, your first force will become P and second force will become Q. Yes or no? ગઈકાલે theory માં discuss કરેલું. તમને જે પણ પહેલો ફોર્સ આપ્યો એને આપણે P કહીશું અને બીજો ફોર્સ આપ્યો એને આપણે Q કહીશું by default. Yes or no? એવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes. ઓકે, જો ડિસ્કસ ના કર્યું હોય તો હમણાં ફરીવાર ડિસ્કસ કરું છું. તમને ડેટામાં બે ફોર્સ આપેલા હોય તો પહેલો ફોર્સ આપણે ઓલવેઝ P લઈશું અને બીજો ફોર્સ ઓલવેઝ Q લઈશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Clear, sir. ચલો ફાઇન. કેવા ફોર્સ આપ્યા છે? કોન્કરન્ટ, ધેટ મીન્સ બધા જ ફોર્સ એક પોઈન્ટ પર લાગશે. ધેટ મીન્સ બધા જ ફોર્સ એક પોઈન્ટ પર લાગશે. યસ ઓર નો? બરાબર ને? બધા જ ફોર્સ એક પોઈન્ટ પર લાગશે. સે ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ O. આટલું ક્લિયર? ચલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એક્ઝામ્પલ ને સોલ્વ કરીએ છીએ. ચલો પહેલો ફોર્સ કેવો છે? નેચર કમ્પ્રેશન. ધેટ મીન્સ જોઈન્ટ ની અંદર આવશે કે જોઈન્ટ થી બહાર જશે? અંદર આવે. ટુવર્ડ્સ જોઈન્ટ જશે એવું કહી શકાય ને? એઝ પર અવર ડિસ્કશન, ફોર્સ ઇઝ એક્ટિંગ ટુવર્ડ્સ. ધેટ મીન્સ Yes. ફર્સ્ટ ફોર્સ ને હું આવી રીતે બતાવી શકું? Yes. Yes, sir. પડી. ચલો સેકન્ડ ફોર્સ કેવો છે? ટેન્સાઇલ. ધેટ મીન્સ જોઈન્ટ ટુવર્ડ્સ જોઈન્ટ આવશે કે અવે ફ્રોમ ધ જોઈન્ટ આવશે? Away from the joint. અવે ફ્રોમ ધ જોઈન્ટ. તો મારે એ ફોર્સ ને જોઈન્ટ ની બહાર લઈ જવો પડે. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આટલું ક્લિયર? Yes, sir. 100 કિલોન્યુટન. ધીસ ઇઝ 80 કિલોન્યુટન. અને બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ તમને આપ્યો છે કેટલો? 60 ડિગ્રી. Is it clear or not? Please confirm me, students. Yes. Chalo, fine. Now, as per our discussion, this theorem is applicable for which kind of force? This theorem is applicable for which kind of force? Chalo. બોલો બધા. કાં તો ટાઈપ ઇન ચેટ બોક્સ. ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાની ટીપ પાડો. હું તમને જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછું એનો આન્સર બધાય ચેટ બોક્સમાં આપો. This theorem is applicable for which kind of force? Don't worry. તમારા ચેટ હું જોઈ શકીશ. ખોટો આન્સર આપશો તો બોલો. Give me answer. Chalo. This theorem is applicable for which kind of forces? Entire force. કયો? ઈશાન શું બોલ્યો તું? Tensile force.
બરાબર આપણે ત્રણ કન્ડિશન લખેલી બકા ત્રણ કન્ડિશન બોલવાની ત્રણ કન્ડિશન ફર્સ્ટ ઇઝ ધ કોપ્લેનર યસ ઓર નો concurrent tensile. यस से बराबर लख्યું जो કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ટેન્સાઇલ ફોર્સ this theorem is applicable for કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ટેન્સાઇલ force yes or no okay now Yes, just sir. a minute જે સ્ટુડન્ટ પાછળથી જોઈન થયા છે ઓકે ખબર ના પડે તો એકવાર એક્સપ્લેનેશન પતે પછી પૂછજો ક્લિયર I will explain you ઠીક છે જે સ્ટુડન્ટ પાછળથી જોઈન થયા છે ખબર ના પડે તો એકવાર એક્સપ્લેનેશન પૂરું થાય પછી મને પૂછજો હું આન્સર આપીશ ચાલો fine so this force is applicable for coplanar concurrent tensile force yes or no ઓકે સો નાઉ આપણે સ્કેલ ડ્રો કર્યો છે એ પ્રમાણે તમારો એક ફોર્સ x ડાયરેક્શનમાં લાગે છે બીજો ફોર્સ ઇન્ક્લાઇન્ડ લાગે છે આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીએ this is your xy plane this is your xy plane so can I say that your force is acting in a xy plane એક કોપ્લેનર ફોર્સ જેવું કહી શકાય અને એક જ પોઈન્ટ પર લાગે છે that means can I say that these forces are concurrent force yes or no these forces are concurrent force yes or no please confirm me Yes, sir. chalo fine now problem is that what is the nature of 100 kilonewton force what is the nature Compressive. of compressive force માટે હું આ theorem apply કરી શકીશ can I able to apply this theorem for compressive force No, sir. नहीं કરી શકાય so now first of all we need to convert this compressive force into tensile force now as we have discussed that we can extend direction of the force without changing its magnitude up to infinite extent same rule apply કરીએ can I say that આ જે ડાયરેક્શન છે એનું આ રીતે એક્સટેન્ડ કરી શકું આ ડાયરેક્શનમાં સેમ ડાયરેક્શનમાં force will be a same 100 kilonewton yes or no Yes, sir. so now both forces one is a dotted force and another is a green color force both forces nature are tensile one yes or no બંને force nature tensile force છે yes or no forgot this force now આને ભૂલી જાઓ હવે ખબર પડી શું કર્યું Yes, sir. ચાલો નાઉ હવે મારે બે આપણા થિયરમ માં શું હતું થીટા જોઈતો તો ને આલ્ફા જોઈતો તો થીટા ઇઝ નથિંગ બટ બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ તો હવે મારે આ ગ્રીન એંગલ કન્સિડર કરવાનું રહેશે કે અત્યારે અલગ એંગલ ડ્રો કરે છે એ કન્સિડર કરવાનું રહેશે ટુ એપ્લાય અલગ ધીસ કર્યું ઈ. બરાબર હા મારે આ એંગલ કન્સિડર કરવાનું રહેશે તો ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ can I say that this total angle is 180 degree yes or no Yes, sir. 180 માંથી 60 સબટ્રેક્ટ કરું તો મને થીટા 120. 180 minus 120. ખબર પડી શું કર્યું 120. Yes, sir. 20 degree yes or no ખબર પડી પ્લીઝ કન્ફર્મ me આટલું ખબર પડી Yes, કે sir. as per Yes, our sir. your first force will be a p is equals to 100 kilonewton q equals to 80 kilonewton and theta will be equals to 120 degree yes or no theta will be equals to 120 degree yes or no Yes, sir. okay so now તમારે જો બધા ડેટા અવેલેબલ છે તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે find angle made by resultant force with 80 kilonewton force ચલો આ વસ્તુ ભૂલી જાઓ હું પછી સમજાવું છું and also find magnitude of the resultant force now so we have to calculate magnitude r and direction alpha yes or no we have to calculate magnitude r and direction alpha yes or no please confirm me Yes. okay fine ચલો આપણી જોડે બે ઇક્વેશન્સ અવેલેબલ છે one is the r equals to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta આપણી જોડે p અવેલેબલ છે 100 q અવેલેબલ છે 80 theta અવેલેબલ છે 120 are you able to calculate r yes or no yes or no Yes, sir. ચલો Yes, મને sir. r ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપશો બધા મને r ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી આપશો Yes, sir. ઓકે તમારી જોડે કેલ્ક્યુલેટર એટલે કરાવું છું તમને આવડી જાય બરાબર તમારી જોડે કેલ્ક્યુલેટર એટલે કરું તમને કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરતા આવડે કીપ ઇન માઇન્ડ before starting calculation your calculator must be in a degree mode તમારું કેલ્ક્યુલેટર કયા મોડમાં આવવું જોઈએ
ડિગ્રી મોડમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ થાય એકવાર તમને સમજાઈ દઉં. એક જ મિનિટ હો. ડિગ્રી મોડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે તમને કેલ્ક્યુલેટરમાં મોડ નામનું બટન દેખાય છે ઉપર જુઓ. મોડ ફોનની જોડે હશે મોડ વાળું બટન. આર યુ એબલ ટુ સી ધીસ બટન? Yes, sir. એને પ્રેસ કરો. हाँ सर. 4 વખત પ્રેસ કરો તમને ડિગ્રી, રેડિયન અને જીઆર એવું કંઈક લખેલું દેખાશે. આવે છે? 4 થી 5 વખત પ્રેસ કરું. ડીજી ડિગ્રી આવું લખેલું આવશે જુઓ. જસ્ટ મિનિટ. DEG degree, RAD radian and GRA આવું લખેલું આવશે. મેં જો ટેક્સ્ટ બોક્સમાં લખ્યું. બધાનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ હશે. Yes, sir. ઓકે. Yes, sir. ડિગ્રીની બટન કયું છે? 1 નંબર લખ્યું છે ડિગ્રીની નીચે. યસ ઓર નો? Yes. 1 Yes, sir. નંબર પ્રેસ કરો. તમારું ફંક્શન બાય ડિફોલ્ટ ડિગ્રીમાં જતું રહેશે. ક્લિયર? તમારું ફંક્શન બાય ડિફોલ્ટ ડિગ્રીમાં જતું રહેશે. ક્લિયર? હવે કેલ્ક્યુલેટ કરો. ચલો અને મને R નો આન્સર આપો. 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું બધા. આપણે આ એક્ઝામ્પલ જ પૂરો કરવાનો છે. Hello, sir. Yes. Sir, my name is Makwan Sharon, and this is my first lecture. Yes. And from diploma, I have completed, and today is my first lecture for degree. So, can I know which chapter is going on? Okay, don't worry. This is your first module. Okay, and subject is a mechanics of solid introduction. Okay. Okay. Yeah. And we have, I think this is my only a third lecture. ठीक है. आपका मिस नहीं हुआ है ये सब्जेक्ट में. ठीक है. Okay, sir. आप लोगों ने जो भी टॉपिक मिस किया है ना, उसके लिए मैं आपको मेरा जो भी रिकॉर्डिंग है ना लेक्चर का वो शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. वो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, उसमें भी पता ना चले तो यू कैन कॉन्टेक्ट. ठीक है. Okay, sir. And sir, which books I have to prefer? The GTU only, na? जीटी देखिए मेरे पोर्शन में आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. No, for the textbooks. मैं वही बोल रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लर्न कर लीजिए. ठीक है. मैं जो भी आपको सिखाता हूँ आप एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए. जीटीयू का क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लीजिए. मैं यहाँ पे इनफ एग्जांपल्स आपको कैलकुलेट करवाऊंगा. ठीक है. वो सेम एग्जांपल आपको जीटीयू के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है. ठीक है. उसके बाद में भी आपको Okay, यदि sir. कोई बुक चाहिए तो यू कैन Yeah. for a reference book you can choose the SS Bhavikatti. Okay, SS Bhavikatti की बुक आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके आती है, और HSA करके एक बुक आती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड करके. ठीक है. आप वो यूज कर सकते हैं. Okay. और जीक्यू की बुक यूज करनी है तो आपको पता ही है जीक्यू. ठीक है. Okay. Thank you, sir. अभी मेरे पोर्शन में आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. मेरा क्लास नोट जब ऑफलाइन लर्न हो रहा था उसका भी क्लास नोट मेरे पोर्शन का क्लास नोट अवेलेबल है. वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. जो मैंने क्लास लेक्चर अवर्स में जो भी लिखा होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा. ठीक है. Okay, sir. Thank you. કેટલા સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જેનો આજે પહેલો લેક્ચર છે? લેટ મી નો પ્લીઝ. કેટલા સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જેમનો આજે પહેલો લેક્ચર છે? Sir, mine. ઓકે માનવ ફાઇન. કોણ રેગ્યુલર વાળા લેટ આવે ના ચાલે. બરાબર. કોઈ વાંધો નહીં. હવેથી રેગ્યુલર થઈ જજો. બરાબર. રીઝન ઇઝ ધેટ this subject is a totally calculative subject. ઠીક છે. અને આ સબ્જેક્ટ નો બને એટલો ઈઝી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ઈઝી ત્યારે જ બનશે જ્યારે તમે હું કહીશ એ પ્રમાણે મહેનત કરશો. બરાબર. તમે તમારે સબ્જેક્ટને ટફ જ બનાવો છો તમે ટફ બનાવી શકો છો, મને કોઈ વાંધો નથી. પણ હું સબ્જેક્ટને ઈઝી બનાવવાનો ટ્રાય કરું છું. કેમ કઈ રીતે ઈઝી બનાવું છું? કેલ્ક્યુલેશન તમારી જોડે કરાવું છું. એ કેલ્ક્યુલેશન તમે ક્યારે કરી શકો? જ્યારે તમે લેક્ચર અટેન્ડ કર્યા હશે. બરાબર ને? મે રાઈટ?
May I right? Please confirm me. I am Yes, sir. trying to make Yes, this yes, sir. as easy as possible by changing some teaching methodology as majority portion you have to calculate during online lectures also. I will give you hint to all of you. હું તમને hint આપીશ, calculation તમારે કરવાના છે. હું તમારા doubts બધા solve કરીશ. Don't worry. તમે ક્લાસરૂમમાં ભણો છો એવું જ લાગશે તમને મારા લેક્ચર. ક્લિયર? તમે લાઈવ લેક્ચર ભરો છો એવું જ લાગશે. Don't worry. ક્લિયર ને? પણ એના માટે તમારે લેક્ચર ભરવા પડશે. Now second thing is that થોડા few week બધાને હું વિડિયો રેકોર્ડિંગ શેર કરીશ, પણ after ઓગસ્ટ મંથ જે સ્ટુડન્ટ લેક્ચર ભરશે એને જ હું રેકોર્ડિંગ શેર કરીશ. ધેટ ઇઝ અ રૂલ. ઠીક છે? there is a no એવો કોઈ રૂલ નથી કે ભાઈ રેકોર્ડિંગ શેર કરવા, પણ this is the tough subject. ટફ નથી પણ ન્યુમેરિકલ સબ્જેક્ટ છે. તમે રેકોર્ડિંગ ગમે ત્યારે જોઈ શકો, એના માટે હું તમને રેકોર્ડિંગ શેર કરી રહ્યો છું. પણ મને એવું લાગશે કે તમે લોકો લેક્ચર નથી ભરતા તો પછી હું રેકોર્ડિંગ શેર નહીં કરું. ઠીક છે ને? આઈ થિંક આમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. મે રાઈટ? No, sir. ઓકે, ચલો ફાઇન. આર ની વેલ્યુ કેટલી આવે છે બધાને? Yes, sir. 156.2. નો, ધીસ ઇઝ આન્સર. 171 आई मुझे सर. રોંગ આન્સર, રોંગ. 91.65 કિલોન્યુટન આવે છે. ચેક કરો, ચેક ઇટ. ચલો કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરતા શીખો. કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરતા શીખો. મારી જોડે હું કહું એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરો. ચલો કેલ્ક્યુલેટર દેખાય છે તમને બધાને? Yes, sir. ચલો 100 સ્ક્વેર લખાય કેલ્ક્યુલેટરમાં. લખો ચલો 100 સ્ક્વેર. 100 સ્ક્વેર 10,000. દેખાય છે જો અહીંયા આ બટન તમારું x સ્ક્વેર છે. This is your x square. Just a minute. This is your x square. I think now visible. This. Okay. X square 100 square. Yes, sir. I give answer. Answer I give, sir. જેને નથી આવે એમને શીખવાડું છું. 100 square plus 80 square plus bracket કરો 2 into 100 into 80 cos 120. 80 cos 120 bracket close. ઓકે, કઈક આન્સર મળશે. 8400 કઈક આન્સર મળે છે. મૂકી રાખો એમને એમ. તમને ત્રીજી રો માં બીજું બટન દેખાશે સ્ક્વેર રૂટ નું, એ પ્રેસ કરો અને આન્સર લખી દો. તમને ડાયરેક્ટલી આન્સર મળશે 91.652. આવે છે આન્સર? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. I Yes, got. sir. ઓકે, સો નાઉ ચલો આના ઉપરથી શું ખબર પડી? આના ઉપરથી શું ખબર પડી? તમને ગમે એટલું આવડતું હશે પણ કેલ્ક્યુલેશન નહીં કર્યું હોય તો તમને ખબર નહીં પડે. મે આઈ રાઈટ? મે આઈ રાઈટ? Yes, sir. તમારી જોડે કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યું ખબર પડી? મારી જોડે તો કેલ્ક્યુલેશન કરેલું જ હતું. અહીંયા મારે 5 મિનિટમાં એક્ઝામ્પલ બતાવત તો હું બતાવીશ. ઠીક છે ને? તમારી જોડે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રીઝન એ છે કે તમે કેલ્ક્યુલેટર થી યુઝર કરી દેતા. નાઉ ચલો next step is that direction of resultant force is given by tan alpha is equals to q sin theta divided by q cos theta. ચલો before discussing this equation પહેલા સ્કેચ માં આવી જાઓ. જે સ્ટુડન્ટ નો પહેલો લેક્ચર છે એ પણ અહીંયા સમજજો. in this theorem we have choose two forces, p force and q force. clear? ठीक है, हमने दो फोर्स कंसीडर किए थे. one is a p and another is a q, and angle between that two force that is a theta. यानी कि दो एक्शनल फोर्सेस है, वो फोर्स का एंगल कौन सा है? थीटा है. एंड ड्यूरिंग द थ्योरम वी हैव assumed that nature of our forces are tensile force. That means your force is going away from the joint, and concurrent forces. So for applying this theorem, your forces must be a concurrent tensile force. Now this is our theorem derivation. Theorem derivation હમણાં હું ડિસ્કસ નથી કરતો, પણ theorem ના derivation માં જુઓ તમે. So your force P is acting here, your force Q acting here, okay, and angle between two actional force that is theta. આટલું ક્લિયર છે? જે સ્ટુડન્ટ નો પહેલો લેક્ચર છે એના માટે હું ખાસ સમજાવું છું. Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. ચલો fine. Yes, sir. Again as per theorem your angle of force, your resultant force must be a passing through interaction of the two actionally applied load. And interaction માંથી pass હશે. So this is your resultant force, and we have assumed that your alpha is with a horizontally applied force or first force. તમે p force ને first force consider કરશો
અને ક્યુ ફોર્સને સેકન્ડ ફોર્સ કન્સિડર કરશો. ઇટ મે બી પોસિબલ એક્ઝામમાં એવું ના પણ બને કે ફર્સ્ટ ફોર્સ તમને હોરિઝોન્ટલ જ આપ્યો હોય, તમને આવી રીતના બે ફોર્સ પણ આપેલા હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એક પી છે અને બીજો ક્યુ છે, તો તમે જે ફોર્સ પહેલો ગણશો that is your by default p થઈ જશે, અને જે ફોર્સ બીજો કરશો એ by default q થઈ જશે. એવો કોઈ રૂલ નથી કે હું p આ ફોર્સ ને સેકન્ડ લઉં, તમે આને પણ ફર્સ્ટ ફોર્સ લઈ શકો છો, આને પણ સેકન્ડ ફોર્સ લઈ શકો. ધેટ્સ અપ ટુ યુ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Is it clear? Yes, sir. Fine. Yes, So now, Yes, sir. in our case, what is your angle alpha? Alpha is the angle of the resultant force with P force. In our case, P force is the horizontal one. Yes or no? Yes or no? તો તમને જે પણ tan alpha નું ઇક્વેશન મળશે, you got a equation of tan alpha in term of the cos and sin. That equation just like this, q sin theta divided by p plus q cos theta. ઓકે, ઇક્વેશન આપણે ડિરાઈવ કરેલું. જે સ્ટુડન્ટે આ લેક્ચર એટેન્ડ નથી કરાય, રેકોર્ડિંગ જોઈ લેજો, તમને ખબર પડી જશે. ક્લિયર? ખબર ના પડે તમને પૂછજો, હું સમજાઈશ. ક્લિયર? ચલો ફાઇન. નાઉ as from this equation can I say that તમે જે પહેલો ફોર્સ કન્સિડર કરો છો એની જોડે cos અને sin નહીં આવે? Is it clear? જે તમે પહેલો ફોર્સ કન્સિડર કરો છો એની જોડે cos અને sin નહીં આવે? Yes or no? Please confirm me. Students? Yes, sir. Okay. What is your first force? P. P फोर्स के पास हम cos और sin कंपोनेंट नहीं अप्लाई कर रहे हैं. दूसरे फोर्स पे हम cos एंड sin अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि q sin थीटा एंड q cos थीटा आएगा. ठीक है, आपको ये खास ध्यान रखना है while calculating the example. चलो सेम वस्तु આપણે એપ્લાય કરીએ એક્ઝામ્પલ માં. મારે આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ માં tan આલ્ફા શોધવું છે, તો એક આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલમાં મારે tan આલ્ફા શોધવું. p is equals to 100 કિલોન્યુટન, q equals to 80 kilonewton, and theta equals to 120 degree. Yes or no? Please confirm me. Theta equals to 120 degree. Yes or no? આટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. આ બધી જ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો તમને tan આલ્ફા મળે. આ બધી જ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો તમને tan આલ્ફા મળે. Yes or no? Yes, sir. તો મને tan આલ્ફા ની વેલ્યુ આપો ફટાફટ. Keep in mind your calculator must be in degree mode. ડિગ્રી મોડમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું? મોડ બટન છે, ઓન ની જોડેનું બટન છે મોડ, એને 3 થી 4 વાર ક્લિક કરો. ડિગ્રી રેડિયન GRA નામનું બટન આવશે, નામના ફંક્શન આવશે. 1 નંબર ઇઝ ફોર ડિગ્રી, 1 નંબર પ્રેસ કરો, તમારું કેલ્ક્યુલેટર બાય ડિફોલ્ટ ડિગ્રીમાં આવી જશે. ક્લિયર? I hope it is clear to all. સર થીટા બંનેમાં 120 લેવાનું. Your voice is not થોડું મોટેથી બોલો, કાં તો માઇક નો વોઇસ વધારો ને, અવાજ નથી આવતો. દીક્ષિત, થીટા બંનેમાં 120 જ લેવાનો. હા બંનેમાં 120. થીટા ઇઝ યોર એંગલ બિટવીન ટુ ફોર્સ. ઓકે, આપણે 120 ડિગ્રી લાવ્યા છે. ઓકે સર. ચલો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે ઈઝી બનાવો. તમારે એક સ્ટેપ વધારે લખવાનું. 80 sin 120 જે આવે છે લખી લો. ચલો 80 sin 120 કેટલું આવે છે? ગિવ મી આન્સર. 80 sin 120 69.28. 69.282. 80 cos 120 કેટલું આવે છે? 80 cos 120 -40 આવે છે. પ્લસ 100 કરી દેવાય તો ડિનોમિનેટર તમને મળશે 60. યસ ઓર નો? હવે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો. 69.282 divided by 60, તમને કઈક વેલ્યુ મળશે 1.155 આવે છે. આવું કઈક વેલ્યુ. મારા આન્સર કદાચ ખોટો આવી શકે છે. ડોન્ટ રિલાય ઓન ધીસ આન્સર. 1.155 આવશે. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આવું કઈક વેલ્યુ આવે છે tan આલ્ફા ની. યુ વિલ ગેટ tan આલ્ફા equals to 1.155. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આવે છે આવો આન્સર? Yes, sir. તો મારે તો આલ્ફા શોધવો છે, તો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 1.155 કહેવાય. જો તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં tan ની ઉપર tan ઇનવર્સ લખેલું છે? યસ ઓર નો? તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં tan ની ઉપર tan ઇનવર્સ લખ્યું છે? રાઈટ સાઈડમાં ઓન ની નીચે ઓન થી જોશો ને તો ચોથા નંબરનું બટન આવશે. દેખાયું? એસી લખ્યું છે એની ઉપર સેકન્ડ નંબરનું બટન, m પ્લસ છોડીને.
10 વાળું ફંક્શન મળ્યું? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. પહેલો એક્ઝામ્પલ જેટલો હું શાંતિથી કરાવું છું, પછી ફાસ્ટ જશે. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આ ફંક્શન મળ્યું તમને કેલ્ક્યુલેટરમાં? Yes. ચલો, એ 10 ઇન્વર્સ કરવા માટે તમારે શિફ્ટ દબાવવું પડશે. શિફ્ટ પછી 10 વાળી બટન પ્રેસ કરો. 10 ઇન્વર્સ આવી ગયું તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં, ચેક કરો. શિફ્ટ 10, યુ વિલ ગેટ 10 ઇન્વર્સ. અને આન્સર પ્રેસ કરો, યુ વિલ ગેટ એંગલ 49.107 આવે છે. આલ્ફા ઇક્વલ્સ ટુ 49.107 આવે છે. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. સ્ટુડન્ટ્સ, are you able to calculate or not? Is there any question or any problem? Yes, sir. आइयो. બધા સ્ટુડન્ટ 10 સ્ટુડન્ટ are you able to calculate or not? Please confirm me. જવાબ તો આપો. Yes. I have follow. Okay, fine. Please give me answer in at least in chat box. ઠીક છે, બોલી જવાબ ના પણ chat box માં તો જવાબ આપો at least. અહીંયા બધાને આન્સર આવી ગયો છે. ક્લિયર? 49.107. Now as per our discussion in theorem, your angle alpha that is with horizontal force, yes or no? Your angle alpha that is with horizontal force, yes or no? Please confirm me. તમારો angle alpha છે horizontal force ની જોડે છે, આ angle છે. But in data માં શું કીધું છે એ ચેક કરો. We need to calculate find out angle made by resultant force with 80 kilonewton force. So now your 80 kilonewton force is Q force, yes or no? Number 80 kilonewton force is a Q force, yes or no? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. We need to calculate this angle. મારે આ એંગલ શોધવો છે એવું કહી શકાય. સે હું એનું નામ આપેલું છે બીટા, તેવું કહી શકાય થીટા ઇક્વલ્સ ટુ આલ્ફા પ્લસ બીટા. યસ ઓર નો? ટોટલ એંગલ થીટા Yes, sir. Yes, sir. આલ્ફા પ્લસ બીટા. સો મને મારી જોડે થીટા પણ છે, આલ્ફા છે, મને બીટા મળી ગયા. થીટા માઇનસ આલ્ફા. આર યુ એબલ ટુ કેલ્ક્યુલેટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. ફાઇન, ચલો. સો પહેલા એક્ઝામ્પલમાં કોઈના કન્ફ્યુઝન? ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં કોઈના કન્ફ્યુઝન? No, sir. શોધ્યો એ 100 કિલોન્યુટન જોડે હતો. You need to calculate with 80 kilonewton force angle 120 minus alpha. મારો કદાચ આન્સર ખોટો છે, બરાબર, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હશે, તો તમારે સાચો આન્સર જ લખવાનો છે. હું તમને આ ડોક્યુમેન્ટ શેર કરીશ, ઇટ મે બી પોસિબલ આમાં આન્સર ખોટો હશે, તમારે સાચો આન્સર હોય એ જ લખવાનો છે. ઠીક છે? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલું ક્લિયર? Yes, sir. આજના લેક્ચરમાં કોઈને ડાઉટ હોય મને ક્વેશ્ચન કરી શકે છે. આજના લેક્ચરમાં કોઈને ડાઉટ No, હોય? sir. ઇઝ ધેર એની ક્વેશ્ચન? No, sir. Okay. And now again, language is suitable to all of you. જે લેંગ્વેજમાં કમ્યુનિકેશન કરે સુટેબલ છે બધાને? આર યુ ગેટિંગ ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. કેમ કે તમે કહેશો તો મને ખબર પડશે. પછી ઘણી વાર એવું થાય છે કે ભાઈ ઘણા સ્ટુડન્ટને ગુજરાતીમાં ખબર નથી પડતી, ટેકનિકલ વર્ડ મારે અંગ્રેજીમાં સમજાવવો પડશે, પણ અમુક કન્સેપ્ટ હશે તો એ પ્રમાણે મારે એ લેંગ્વેજમાં શિફ્ટ કરે તો મને ખબર પડે. તો હમણાંથી કહી દો તો મને ખ્યાલ છે. ઇઝ ધેર એની પ્રોબ્લેમ ઇન લેંગ્વેજ કમ્યુનિકેશન? No, sir. એક સ્ટુડન્ટ હશે તો એકના માટે પણ રિપીટ કરીશ, પણ તમે કહેશો તો મને ખબર પડશે, બરાબર? એના માટે તમારે મને કહેવું પડશે, બરાબર? ઠીક છે? So I hope it is clear to all of you. Now બીજી વસ્તુ એ